So দাঁড়ান পিছনে করে কথা বলছি। তো ইউ নটের জায়গায় ইউ নট মাইনাস আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা হ্যাট মাইনাস বিটা এক্স নট, এটা ই এর জায়গায় বসালাম। এন্ড দেন স্কোয়ার আছে যেহেতু, তো আমাদের ইচ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টার্মস আমরা এখন এক্সপ্যান্ড করবো। তো এক্সপ্যানশনটা আগে দেখবে, দেন উই উইল অপারেট ওই এক্সপেকটেশনটা। সো স্কোয়ার আছে, তো ইচ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টার্মস এর আগে স্কোয়ার করবো। সো ইউ স্কোয়ার প্লাস আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা এটা স্কোয়ার, দেন বিটা হ্যাট মাইনাস বিটা এটা স্কোয়ার এন্ড এক্স নট স্কোয়ার। দেন আমাদেরকে তোমার ক্রস প্রোডাক্ট কনসিডার করতে হবে। সো ফার্স্ট এই দুটো কনসিডার করছি, দেন এটাতে প্লাস আছে এন্ড এটাতে মাইনাস আছে। তো যখন আমরা লিখবো উই উইল রাইট মাইনাস টু মিউ নট আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা, এটা একটা হবে। দেন আমি ইউ নট অ্যান্ড মাইনাস বিটা হ্যাট মাইনাস বিটা এটা কনসিডার করছি। তো अगेन টু মিউ নট আধা ঘন্টা এখানে আছে, এখানে হয়ে যাবে মাইনাস টু মিউ নট ইন্টু আর বিটা হ্যাট মাইনাস বিটা এক্স নট। এন্ড বাকি কি রইলো, এই দুটো টার্মস এর ক্রস প্রোডাক্ট। আর এই দুটো টার্মস এ দেখো আগে মাইনাস আছে, সো মাইনাস মাইনাস করলে প্লাস হয়ে যাবে। সো প্লাস টু আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা বিটা হ্যাট মাইনাস বিটা এক্স নট। তো এটা হয়ে গেল তোমার স্কোয়ারের আগে টার্মস গুলো লিখে নিলাম। দেন আমি এখন অপারেট করব তোমার এক্সপেকটেশন। হ্যাঁ, এক্সপেকটেশন তাহলে তোমার এক্সপেকটেশন অফ ইউ নট স্কোয়ার একটা হচ্ছে, দেন এক্সপেকটেশন অফ আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা এটা হোল স্কোয়ার হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে এক্স নট স্কোয়ারটা তো বাইরে এসে যাচ্ছে, আর দুটো থাকছে বিটা হ্যাট মাইনাস বিটা স্কোয়ার। বাকিগুলো দেখো তুমি এইটাতে, এখানে তুমি এক্সপেকটেশন অফ যদি মিউ নট ধরছো, মিউ নট অ্যান্ড আলফা হ্যাট বা আলফা যেটাই তুমি কনসিডার করছো, দিজ আর নট কো রিলেটেড উইথ ইচ আদার। তো তোমার যেই ইয়েটা থাকছে কি বলে এক্সপেকটেশন অফ মিউ নট যেটা থাকছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়ালস টু জিরো। তো এই টার্মটা এন্ড এই টার্মটা কনসিডার করার কোনো মানে হয় না, বিকজ এক্সপেকটেশন অফ মিউ নট উইল বি ইকুয়ালস টু জিরো এন্ড মিউ নট ইজ আনরিলেটেড টু এক্স এন্ড বিটা এন্ড আলফা। তো তোমার এই কোভেরিয়েন্সটা তুমি যেটা ক্যালকুলেট করবে, ইট ইজ অলসো নট পসিবল। তো এই দুটো টার্ম ডিরেক্টলি তোমার জিরো হয়ে যাচ্ছে। তো পরে কি থাকছে ইজ এই লাস্টের টার্মটা। তো লাস্টের টার্মটা উই ক্যান রাইট ইট অ্যাজ, তুমি আগে এটা লিখে নাও, দেন আমি পরে বলছি। So expectation of alpha hat minus alpha beta hat minus beta. আমরা এটা লিখলাম। Now we will again write it as a different way. So expectation of mu square কি হচ্ছে? Basically এটা আমাদের variance of mu হচ্ছে। So we can write variance of mu naught. Similarly এখানে দেখো এটাও তোমার variance এর ফর্মুলা হচ্ছে of alpha hat. So here we can write alpha hat এর variance. এখানেও দেখো এই জিনিসটা তোমার বিটা hat এর variance হচ্ছে। So একটা x naught square ছিল, then variance of beta hat. And this is actually the covariance of alpha and beta hat. So we can write it as 2x naught covariance of alpha hat and beta hat. And now আমাদের সবগুলা এখানে ভ্যালুজ আছে, আমরা ইউ নট এর ভ্যালুও জানি, আলফা হ্যাট এর ভ্যালু জানি, variance of beta hat এর ভ্যালু জানি, and covariance of alpha hat beta hat এর ভ্যালু জানি। So we can directly put it. So before that we have to write কি আমরা কেন করব। So by assumption mu naught is independent of mu1 mu2 থেকে mu1, and thus it has zero covariance with alpha hat minus alpha and beta hat minus beta, since these are all linear functions of mu1 mu2 mu1.
এখন তুমি দেখবে যখন আমরা আলফা হ্যাট এন্ড বিটা হ্যাটটাকে প্রেডিক্ট করতাম তখন আমরা মিউটাকে কনসিডার করেই করতাম, মিউ থেকে ই নট কনসিডার করলাম এন্ড দেন আরএসএস কনসিডার করে করছি। তো বেসিক্যালি যে আলফা হ্যাট এন্ড বিটা হ্যাটটাকে আমরা ডিটারমাইন করছি বা আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা যেটা আমরা ভেরিয়েন্সের ক্যালকুলেশনে নিচ্ছি, তো ওই ইকুয়েশনটা দেখবে আমাদের ইউ নট একটা থাকবেই। দোজ আর দ্য লিনিয়ার ফাংশনস অফ ইউ আই, যেটা আমরা ইউ 1 2 3 4 থেকে এন অব্দি যাচ্ছি। So that's it. So by this assumption আমাদের উপরের দুটো টার্মস ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাচ্ছে। Now we put the values of variance of mu naught, variance of alpha hat, variance of beta hat, and covariance of alpha hat beta hat. So variance of u naught টা হচ্ছে তোমার sigma u square, then variance of alpha naught টা হচ্ছে তোমার sigma u square 1 plus n plus x bar square summation x I minus x bar whole square। এটা হচ্ছে তোমার variance of alpha hat, beta hat এর variance হচ্ছে তোমার, এটা অলরেডি ছিল sigma u square divided by summation x I minus x bar whole square। আর লাস্ট একটা তোমার ছিল covariance of alpha hat beta hat, এটা আমাদের ছিল x bar sigma u square divided by x I minus x bar whole square। দেখো সবগুলো টার্মস এখন মিউ স্কয়ারটা কমন আছে, মিউ ইউ স্কয়ার, তো সরি সিগমা ইউ স্কয়ারটা কমন। তো সিগমা ইউ স্কয়ারটাকে সব জায়গা থেকে কমন নিলাম, তো ফার্স্ট থেকে 1 বেরোলো, সেকেন্ড থেকে 1 বাই n বাই x বার স্কয়ার ডিভাইডেড বাই সামেশন x মাইনাস x বার হোল স্কয়ার। দেন এখান থেকে এটা বেরোচ্ছে, তো বাকি এটা থাকলো কষ্ট করে উঠে মুড়িতে জল খেতে আর ওষুধটা খাও x নট ফোন করছে একটু বড় x নট স্কয়ার ডিভাইডেড বাই সামেশন x মাইনাস x বার হোল স্কয়ার। আর লাস্টে থাকলো এটা আর এটা দুটো মাইনাস সাইন, তো মাইনাস 2x বার x নট ডিভাইডেড বাই সামেশন x মাইনাস x বার। এখন দেখো x বার স্কয়ার x নট স্কয়ার এন্ড মাইনাস 2x বার x নট এন্ড তিনজনেরই ডিনোমিনেটর সেম হচ্ছে, so we can simply write it as a plus b whole square, so 1 plus 1 by n plus x naught x bar x naught এখানে আগে লিখছি হোল স্কয়ার, বিকজ ফরম্যাটটা আমাদের ওরকম রাখতে হবে। তো x এর মাইনাস x বার হোল স্কয়ার, তো এটাকে যদি এক্সপ্যান্ড করো নিউমারেটরটাকে, ইউ উইল গেট x বার স্কয়ার প্লাস x নট স্কয়ার মাইনাস 2x বার x নট। হ্যালো, তো the variance of the prediction error prediction error কি হচ্ছে e naught is thus মায়ের তো খুবই শরীর খারাপ at this minimum value then x naught is equal to x bar and increases non-linearly শরীর ভালোই থাকছে না, হ্যাঁ চলে যাও x naught departs না ডাক্তার দেখিয়ে নিও না তো বড় ভালো। দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েন্স অফ ই নট বেরোলো, এটা এই যে এই পার্টিকুলার টার্মটা। এখন দেখো যদি আমাদের এই টার্মটা অন্য কালার এই পার্টিকুলার টার্মটা যত বেশি থাকবে, তো স্কোয়ারের টার্ম মানে এটা যদি ভাবো ডিফারেন্সটা আমাদের 2 আসছে, তো 2 এর স্কোয়ার কি হলো 4, ডিফারেন্সটা আরো আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি 5 করে দিলাম, তো 5 এর স্কোয়ার 25। যত বেশি এক্স নট মাইনাস এক্স বারের ভ্যালুটা বাড়ছে, লাইক দ্য মোর এক্স নট ইজ ডেভিয়েটিং ফ্রম এক্স বার, আমাদের ভেরিয়েন্স অফ ই নটটাও ডেভিয়েট হয়ে যাচ্ছে। সাপোজ নাও এক্স নট ইজ ইকুয়াল টু এক্স বার, মানে আমাদের মিন অফ এক্স বার বেরোলো তোমার 5 এন্ড এক্স নটটাও আমরা ধরলাম 5, তো 5 মাইনাস 5 জিরো হচ্ছে, তো উপরের টার্মটা জিরো হয়ে গেল, তো নিচের টার্মটা ডাজন্ট ম্যাটার, জিরো বাই সামথিং ইজ অলসো জিরো। তো তোমার ভেরিয়েন্স অফ ই নটটা কি হয়ে যাচ্ছে তখন, এই যে এই পার্টিকুলার টার্মটা হচ্ছে সিগমা ইউ স্কয়ার উইদিন ব্র্যাকেট 1 বাই 1 প্লাস n। তো এই ভেরিয়েন্সটা মিনিমাম থাকছে যখন এক্স নটটা আমরা এক্স বার কনসিডার করছি, যখনই আমরা এক্স নট থেকে ডেভিয়েট করে যাচ্ছি ফ্রম এক্স বার, the more we are deviating the greater is the value of the variance. So this is the basic thing যেটা বললাম। Now conclusion হচ্ছে E naught is normally distributed
with E naught is equals to with mean and variance টা হচ্ছে তোমার sigma u square 1 plus 1 by n plus x naught minus x bar whole square divided by summation x bar minus x bar whole square. And E naught এর ভ্যালুটা কি ছিল আমাদের? mu naught minus alpha hat minus alpha and minus x naught beta hat minus beta. Again, an important thing, all u naught, alpha hat, and beta hat are normally distributed. So তোমার E naught টাও তোমার হয়ে যাবে normally distributed. Normally distributed because it is a linear combination of the normal distribution. যেটা আমি মেনশন করলাম u naught, alpha hat, and beta hat. Distributions. So if we subtract the expected value of E naught from E naught and deflate by its standard error, as লিখে দিচ্ছি, then the derived statistic will follow again standard normal distribution. Will follow standard normal distribution. So to me, E naught minus expectation of E naught equal and standard error of E naught. So E naught এখানে হয়ে গেল and standard error of E naught is equal to 0. Expectation of E naught is equal to 0 আর standard error টা যখন তুমি লিখলে, so you are writing x square 1 plus 1 by n plus x naught minus x bar whole square divided by summation xi minus x bar whole square. This will follow the normal distribution with mean 0 and variance 1. এটা normalized format এ করে লিখেছে। তো তুমি এখানে এটা না লিখে এটাকে তুমি বাইরেও লিখতে পারো, বাট এখানে সিগমা স্কোয়ারটা যখন বাইরে যাবে তখন দিন দেয় সিগমা ইউ অনলি। And যদি আমাদের কাছে সিগমা ইউ স্কোয়ারের ভ্যালু থাকে না, which is the case most of the times, তখন আমরা রিপ্লেস করবো এক্স স্কোয়ার দিয়ে। So replacing unknown sigma u square by x unbiased estimator x square, we can write this as y naught minus y hat. এটা আমরা ই নটের জায়গায় y hat লিখছি বিকজ আমরা বলেছিলাম ই নটকে যেটা ফলো করবে ওটা y নটটা ফলো করছে, ডিভাইডেড বাই x b 1 plus 1 by n plus summation x উপরে একটা summation হয় x naught minus x bar whole square divided by summation xi minus x bar whole square. And যেহেতু SU consider করছি, so this will follow student C with degrees n minus 2, that equation 2. এখন দেখো, this we will get from statistics table. এগুলোর আমাদের নলেজ আছে বিকজ x naught will be given, x bar আমরা ক্যালকুলেট করছি and x is ভ্যালু গুলো আমাদের দেওয়া থাকছে। We also the number of observations and এটা আমরা জানছি। Now the problem with this equation is আমরা এটাই জানছি না। So in order to estimate this, we will again form একটা পার্টিকুলার রেঞ্জ, এন্ড এখান থেকে আইডিয়াটা ফর্ম হচ্ছে তোমার ইন্টারভাল এস্টিমেশন। তো বেসিক্যালি তোমার আবার এই সেম প্রসিজার দিয়ে তুমি করতে পারবে, ওই যেটা আমরা প্রবাবিলিটি ওয়াই হ্যাট এরকম করে এটা দুটো ভ্যালুস লিখতাম, মানে এখানে টি এন মাইনাস টু আলফা বাই টু এখানে লিখছি, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এই পুরো স্ট্যাটিস্টিক্সটা এখানে লিখছি এন্ড দেন লেস দেন ইকুয়াল টু আবার টি এন মাইনাস টু আলফা বাই টু and this is 0.95 যেটা কনফিডেন্স কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে। So same procedure follow, so just we can write the
value for তোমার y naught. So the confidence by 95% the 95% confidence interval for y naught is given by same তোমার ফরম্যাটটা থাকবে, so it will be y hat, এখান থেকে দেখে নাও y hat থাকবে, and this will be cross multiply, আর এখানে একটা প্লাস মাইনাস আসবে মাঝখানে, so y naught plus minus su t 0.05025 because alpha by 2 হচ্ছে, আলফাটা হচ্ছে তোমার 0.055% কনসিডার করছি, n by 2 and within তোমার square root you will be having 1 plus 1 by n plus x naught minus x bar whole square divided by summation xi minus x bar whole square. Then তুমি এইটার ভ্যালু পুট করে দিবে, which is alpha hat plus beta hat, এটা y naught ছিল, এখানেও তোমার হচ্ছে y naught লিখতে হবে, this will be x naught plus minus sc 0.025 minus n minus 2 within brackets 1 plus 1 by n plus x naught minus x bar whole square summation xi minus x bar whole square. So this is actually the interval. So lower interval এ মাইনাসটা থাকবে and upper interval এ প্লাসটা থাকবে। তো এখন অব্দি দেখো কারো কোনো ডাউট আছে কিনা? This is the prediction of y naught. এরপরে আসবে তোমার predict the expected value of y. ওটা একদম ছোট পার্ট আছে, জাস্ট এটা সিমিলার ওয়েতে। তো এটা যদি বুঝতে পেরে থাকো দেন পরেরটাও বুঝতে পেরে যাবে, পরেরটা আরো একটু ছোট আছে এন্ড সেম প্রসিজার, ওখানে জাস্ট একটা টার্ম আমরা খালি ওমিট করে দিই। এখন অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? দীপিকা, বিদিশা, দিয়া, নির্ঝর, আয়ন্তিকা? না না ঠিক আছে। তাহলে নেক্সট এটা একটু ছোট আছে, 5 মিনিটে হয়ে যাবে। সো নেক্সট we predict the expected value of y corresponding to a given value of x which we consider as x naught. So first আর again আমাকে একটু থিওরি লিখে নিতে দাও, দেন আমি এক্সপ্লেন করছি। সো বেসিক্যালি এটা কেন করা হয়? সো ইভেন ইফ we know alpha and beta with uncertainty, যেটা বেসিক্যালি হয়, there is an inherent element of uncertainty in the predicted y naught owing to the random drawing do not that occurs in the prediction period. বেসিক্যালি যেটা আমি বলতে চাই, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম মাঝখানে 650 আর 750। তো 750 টা আমরা প্রেডিক্ট করেছিলাম বেসড অন দ্য ইকুয়েশন 1 which was y hat naught is equals to alpha hat plus beta hat x naught, and based on our observations we got কি আমাদের corresponding to x naught value যদি আমরা 500 ধরি, আমাদের y নটটা আসছে 650। তো এই ডিফারেন্সটা যেটা 100 ইউনিটস এর ডিফারেন্সটা আসছে ইন y নট, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বিকজ অফ দ্য টু থিংস। একটা হচ্ছে তোমার we do not have any idea about alpha and beta যেটা আমরা প্রেডিক্ট করছি alpha hat and beta hat কি, and second reason হচ্ছে আমাদের তোমার র্যান্ডম এরর টার্মটা। তো বেসিক্যালি এই যে র্যান্ডম এরর টার্মটা কত প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে, এই প্রবলেমটা হাঁটাবার জন্য we go for this predicted, we go for this expected value of y. So এখানে আমরা যে y hat টা প্রেডিক্ট না করে আমরা expectation of y not ওটার হোল হ্যাট আমরা প্রেডিক্ট করছি। তো বেসিক্যালি আমরা ফার্স্ট expectation of y not টা লিখবো। So thus interest often centers more realistically
on the prediction of the mean value of y. তুমি যখন মিন ক্যালকুলেট করছো অবভিয়াসলি তোমার এই ইউটা তোমার সরে যাচ্ছে। তো ইকুয়েশন 2 টা যেটা আমি লিখেছিলাম, ইকুয়েশন 2 টা তোমার ছিল y নট ইজ ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা x নট প্লাস মিউ নট, এটা ছিল। এটার উপর আমরা এখন এক্সপেকটেশন ইনকার করব। So that is the expectation would be y naught is equal to alpha plus beta x naught, because expectation of u naught is equals to 0 হবে from the first assumption. So this eliminates the term u naught from the prediction error. So the point predictor in this case, যেটা আমরা আগে y naught hat দিয়ে ডিনোট করতাম, এখন আমরা ডিনোট করব expectation of y naught hat. In this case is given by expectation of y naught, এটার হোল এটা নিচে করে দিচ্ছি, expectation of y naught is equals to alpha hat plus beta hat x naught and etar whole hat. So this will be what we will predict right now. So এখন the prediction error কেমনি করে চেঞ্জ করতে পারি, prediction error যেটা আমরা আবার u naught দিয়ে ডিফাইন করব। Now u naught is equals to expectation of y naught minus expectation of y naught hat. তো দেখো এই দুটো যে ইকুয়েশন আসছে, এটা এন্ড এটা, এই দুটোকে মাইনাস করবে। তো ফার্স্ট একটা ইকুয়েশনটা কি ছিল, y naught এ alpha plus beta x naught, and পরের ইকুয়েশন ছিল alpha hat minus beta hat x naught. তো alpha hat and beta hat ওটা আমরা আগে লিখি, বিকজ আমাদের বেসিক্যালি আমার ফরম্যাটটা সেম আছে, আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা। এই ফরম্যাটটা দেখবে তোমার সব কিছুতে ফলো হচ্ছে, মানে তোমার এই ভেরিয়েন্সেও তুমি সেম লিখছো, দেন আগে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থিংস। তো আলফা হ্যাটটাকে আগে লিখবো, তো মাইনাসটাকে আগে কমন নিই, তো আলফা হ্যাট মাইনাস আলফা এটা লিখতে পারি, মানে মাইনাস ওয়ানটাকে বেসিক্যালি কমন নিই, and then again এখানে মাইনাস ওয়ান কমন নিই, beta hat minus beta x naught. So now your prediction error is e naught is equals to এই পুরো টার্মটা। So the difference from the previous case is তোমার u naught টা সরে যাচ্ছে। তুমি আবার এক্সপেকটেশন এখানে u naught নিতে পারো, বাট বাই সেম লজিক ইট উইল বি ইকুয়াল টু 0, and variance of u naught টা হচ্ছে তোমার আবার expectation of u naught minus u naught whole square, again this is equals to e naught whole square, and expectation of e naught হচ্ছে এখন minus alpha square, একটা না এখানে আগে এটা লিখে নিই, beta hat minus beta এটা whole square, again তোমাকে দুটোর উপরে ইয়ে করতে হবে। So we will get from here variance of alpha hat plus variance of beta hat plus 2 x naught covariance of alpha hat and beta hat. Again you have to put the values. First এটা ছিল sigma u square 1 by n plus x bar square divided by summation xi minus x bar whole square. Variance of beta hat কি ছিল sigma u square divided by summation xi minus x bar whole square. আচ্ছা, variance of beta hat square এর সামনে একটা x naught square ছিল, এই যে এটা। So এখানে x naught square, and লাস্ট এরটা হচ্ছে তোমার মাইনাস টু করি, এখানে মাইনাস 2 x naught হবে, and x বার হচ্ছে এখান থেকে sigma u square divided by summation xi minus x bar whole square. So again আমাদের আবার সেম ফর্মুলাতে পুট করতে হবে। So we will get 1 by n plus x naught minus x bar whole square, সেম আগের মতো এই তিনটে টার্মটাকে আমরা a minus b এর ফর্মে লিখবো, a minus b whole square এর ফর্ম। Again we are getting xi minus x bar whole square. তো এখানে ডিফারেন্স কি হচ্ছে ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ভেরিয়েন্স অফ ই নট, একটা এক্সট্রা ওয়ান ছিল আগের কেসটাতে, এখন ওটা নেই। তো
the 95% confidence interval for expectation of y naught is now given by alpha hat plus beta hat x naught, যেটা অলরেডি ছিল। এটা যেমনি আমরা আগে লিখছিলাম ওটা আমি লিখবো n minus 2 x cube, খালি আমাদের ভেরিয়েন্স চেঞ্জ হবে, which is 1 by n plus x naught minus x bar whole square divided by summation small x square, এটা লিখতে পারি। So the result is the prediction error, যেটাকে আমরা e naught লিখতে পারি, the variance of e naught, prediction error prediction error e naught, the variance of e naught and the confidence interval would be different. This is তো কি কি চেঞ্জ হচ্ছে, আমাদের ই নট এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে। আগে একটা তোমার ইউ নট ছিল ই নট এর মধ্যে, এখানে দেখো দিস ইজ চেঞ্জিং। এখানে আগে একটা ইউ নট ছিল আগে এই জায়গাতে, বাট এখন নেই। এক্সপেকটেশন অফ ই নট এর কোনো চেঞ্জেস নেই, বিকজ আগেও জিরো ছিল এখনো জিরো ছিল। ভেরিয়েন্সে এখানে একটা চেঞ্জ হলো, বিকজ এখানে ওয়ান একটা ছিল এখানে ওয়ান নেই। সো হিয়ার অলসো চেঞ্জিং, এন্ড অবভিয়াসলি যখন ভেরিয়েন্স চেঞ্জ করবে তোমার কনফিডেন্স ইন্টারভালটা চেঞ্জ করবে। সো দিজ আর দ্য থ্রি ডিফারেন্সেস ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস কেস। সো এটা ছিল আমাদের প্রেডিকশনের পার্টটা, which is now completed. এটা রিভার্স প্রেডিকশনও আছে, জাস্ট তোমার ওয়াই নটের জায়গায় তোমার এক্স নট বসাতে হবে, এন্ড এক্স নটের জায়গায় ওয়াই নট বসাতে হবে, সেম কেস হবে। পরে দেখবে একবার করে, যদি কোনো ডিফিকাল্টি আসে দেন আই উইল সলভ ইট। নেক্সট ক্লাস আই থিঙ্ক ইট would be তোমার স্যাটারডে মেবি, কেন কি তোমাদের নিউমেরিক্যালস আগের উইকে যেহেতু এক্সাম ছিল ভালো করে করানো হয়নি। তো নিউমেরিক্যালস এ আজকে যে দুটো পার্ট করলাম ওই দুটো পার্টের থেকেও তোমার এক্সট্রা তোমার ডালা and তোমার জনসন নিউমেরিক্যালস আছে। তো এই পুরো উইকটা নাও, ঠিক আছে। পুরো উইকটা নিয়ে নির্ঝর যেমনি লাইক বলেছিল কি একটু লাইক নিউমেরিক্যালস বাকি আছে, অত লাইক ম্যাম যেটা করছে ওটা করেছে। তো সবাই কিন্তু এবার ম্যাম যেটা করেছে ওটা করো, বুকে যেগুলো আছে নিউমেরিক্যালস ওগুলো সব করো। এই স্যাটারডেতে আমি আই টেক অল দ্য নিউমেরিক্যালস একসাথে নিয়ে আমি বসবো ল্যাপটপে, অ্যান্ড দেন আমি সলভ করে আমি তোমাদের সবাইকে আগে নিউমেরিক্যালস ক্লিয়ার আউট করবো। বিফোর ক্লিয়ারিং এভরিথিং, মানে সব নিউমেরিক্যালস সলভ আউট না থাকলে পরের চ্যাপ্টারে গিয়ে কোনো লাভ নেই, বিকজ এরপরে হেটেরোস্কেডাসিটি, মাল্টিকোলিয়ানিটি এইসব আছে, অটোকোরিলেশন এইসব আছে। মাল্টিকোলিয়ানিটি মেবি নেই, হেটেরোস্কেডাসিটি, অটোকোরিলেশন এগুলো আছে। দেন আসছে এমএলআরএম। এমএলআরএম কিন্তু এখন যে স্টার্ট হলো এর পরের মানে সেমিস্টার বা পরে তুমি যদি পিজি লেভেলে যাও, ইউ উইল হ্যাভ টু ডু অল দোজ থিংস। তো যদি এই পোর্শনটা ক্লিয়ার আউট না থাকে স্পেশাল নিউমেরিক্যালস, দেন আগে গিয়ে কোনো লাভ নেই। তো এই স্যাটারডেতে সবার যেন নিউমেরিক্যালস কমপ্লিট থাকে। আমি তাহলে তোমাদের সবার নিউমেরিক্যালস নিয়ে বসবো, অ্যাজ লং এজ উই ডু অল, মানে যতক্ষণ সলভ হচ্ছে ততক্ষণ ঠিক আছে। যদি পুরো ক্লাসে লাগে ইটস ফাইন। নেক্সট ক্লাসে থেকে আমি হেট্রোস্কেডাসিটি তাহলে চালু করবো। মিনওয়াইল কেউ একজন আমাকে ফ্রাইডেতে পিং করে দিবে কি তোমাদের পুরো দিন মানে পুরো উইকের ক্লাসেস গুলো এমডি ম্যাম কত অব্দি কমপ্লিট করেছে, লাইক কি কি এক্সট্রা করেছে, ওই টপিক গুলো আমাকে একবার কেউ একজন গ্রুপে বা ডিএম এ টেক্সট করে একটু বলে দিই। বাই দ্য ওয়ে, আজকে কোনো ক্লাসে কারো ডাউট আছে? না না ঠিক আছে। কারো যদি কিছু ডাউট থাকে তাহলে করে নিও। এন্ড এই উইকে কিন্তু সবাই নিউমেরিক্যালস কমপ্লিট করবে, আমি বারবার বলছি কিন্তু সব নিউমেরিক্যালস যেন কমপ্লিটেড থাকে, বিকজ এমএলআরএম ইজ আই টু টাফ, মানে নট টাফ ইন সেন্স কি করতে পারবে না, বাট এগুলো যদি না ক্লিয়ার থাকে ওগুলো ক্লিয়ার হবে না, আমি এটা বলতে চাইছি। সো ডু অল দোজ থিংস, অ্যান্ড ডাউটস হলে তো আছি আমি, তো ওগুলো দেখে নিও। তাহলে রাখছি, আর বাই বাই।